ஹலோ நண்பர்களே, வெல்கம் டு another வீடியோ. ஸோ நம்ம கடைசி என்ன பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு வழியாக வந்து அந்த ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் அந்த லாக்கர்லேருந்து தப்பிச்சு நம்ம ஒரு வழியாக நானும் பிக்கும் வந்து ஹாக்வர்ட்ஸுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ தான் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எந்த ஹவுஸுக்குன்னு சொல்லி முடிவு பண்ணது. ஸோ நம்மளோட ஹவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிரிஃபிண்டோர். ஸோ நீங்கள் இது போல் அதிரடி கண்டென்ட்ஸ் பார்க்கணும் மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் கைஸ் வீடியோ என்ஜாய் பண்ணுங்க. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவர்தான் வந்து இந்த ஸ்கூலோட ஹெட் மாஸ்டர். நம்ம வந்து அந்த படத்துல எல்லாம் பார்த்த மாதிரி டம்பிள்டோர் கிடையாது. ஸோ இது வந்து என்டையர்லி ஒரு வேற யூனிவர்ஸ் மாதிரி நினைக்கிறேன். ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் வந்து இந்த ஸ்கூலோட ஹெட் மாஸ்டர். இவங்க வந்து ப்ரொஃபசர் வீஸ்லி. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. இவங்க பேசுறது பார்த்தாலே ரொம்ப ஒரு நல்ல உள்ள மாதிரி தான் அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட காமன் ரூமுக்கு தான் நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம். அதாவது நம்மளோட ஹாஸ்டல். I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த டோரு தான் வந்து இந்த ஃபோட்டோ பின்னாடி தான் வந்து இந்த நம்மளோட காமன் ரூம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து விளையாடிட்டு இருக்கேன் நான். எப்படி சொல்கிறது, இந்த போன வீடியோவும் இருக்கட்டும் சரி, இந்த வீடியோவும் இருக்கட்டும், ஃபுல்லாகவே ஒரு மேஜிக்கலாகவே இருக்கு. இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாளைக்கு காலையில் உங்களை பார்க்கலாம். நீங்கள் வந்து அந்த பேய் அது கூட அப்படியே இருக்கு இதில். ஸோ ரொம்ப தத்ரூபமாகவே பண்ணிகிட்டு இருக்கான். ஸோ எந்த டவுட்டுமே கிடையாது எனக்கு. இதுக்கு வந்து 10 out of 9 கொடுத்ததில் வந்து ஒரு 9 out of 10 கொடுத்ததில் ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது. ரொம்ப அருமையாகவே பண்ணியிருக்கேன். இதுவரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு குறையுமே கிடையாது. இந்த கேமில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை விட்டு எல்லாருமே போயிட்டாங்க. நம்ம வந்து இப்போ வந்து காமன் ரூமுக்கு தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட். Which way is the common room? ஓ இடத்த பாருங்களேன். ஸோ நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு பெயிண்ட்டு பின்னாடி ஏறின ஒரு வழி தான் அது. அங்கேருந்து வந்து இந்த இடத்துக்கு போயிருக்கு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மேஜிக்கல் தான். இந்த பெயிண்ட் பேஸ் தான் பார்ப்போம். இது பாருங்களேன், இருமிக்கிட்டு இருக்காரு. கோல்டாடா அவனுக்கு. லெவல் லாக்கா. ஸோ அந்த இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சர்டன் லெவலுக்கு வந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு பொருள் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓ இங்கே பாருங்கள், இங்கேயுமே அந்த ஃபயர் இருக்குது. என்ன ஃபயர்னான்னு தெரில. இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் குவெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போய் நம்மளே போய் 4-5 பேர்கிட்ட பேசுறது, நம்ம யாருன்றது பழகிறதுக்காக. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பொண்ணுக்கிட்ட வருவோம், கிரெசெண்டா ப்ளூமி. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொண்ணு வந்து தொப்பியில் அந்த முயல் எடுக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எப்போ சொல்கிற மாதிரி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சினா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக், அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைபும் போடுங்க. ஸோ அடுத்த நம்ம கேமில் அடுத்ததாக என்ன ஒரு பிக் கேம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவதார் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் விளாடுவோம், இந்த பேண்டோரா. ஸோ வந்து உங்களுக்கு அந்த கேம்ஸ் பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் போய் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் இன்னுமே வந்து கால் ஆஃப் டியூட்டி மாடர்ன் வார்ஃபேர் 3 பார்க்கல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம சேனலில் ஃபுல் கேமே இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் அதையும் செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. Is that what you were trying to do just there? ரொம்ப நல்ல மாதிரியே பேசிட்டு இருக்கேன். முதல்ல இந்த ஹேர் ஸ்டைலை மாற்றணும். தேவையில்லாமல் இந்த ஹேர் ஸ்டைலை போட்டு வச்சுருக்கேன். Don't worry. கண்டிப்பாக இன்னைக்கு இல்லைனா ஒரு நாள் நீ கண்டிப்பாக பண்ணிடுவேன். If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it.
Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. ஸோ ஒரு வழியாக இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டே. அதாவது நம்ம மட்டும்தான் வந்து இந்த ஹாக்வர்ட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரியிலே பார்த்தீங்கன்னா 5வது இயர், அதாவது டைரெக்டாக 5th இயர்க்குள்ளே போகிறது. வேறு யாருமே அந்த மாதிரி 5th இயருக்கு டைரெக்டாக போனதில்லை. ஸோ அது அது அந்த ஒரு விஷயத்தினாலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு கேரக்டர் தான் அவன். ஓய், எங்கேருந்துடா மேலே குதிக்கு திடீர்னுட்டு? It's perfectly safe. பூந்து வாரணம் தான் தெரியும். Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what ஸோ happened to you இவங்க on the way to பேர் Hogwarts. நெல்லியா. ஒரு Is it டைமில் true? வந்து இவங்க என்ன About the பண்ணியிருக்காங்கன்னா, dragon? அந்த கிரிஃபன், அதாவது இந்த ஹாக்வர்ட்ஸோட மேலே ஏறி Yes, வந்து our carriage was attacked by a அதுவும் dragon. என்னது ப்ரூம் ஸ்டிக் Crikey! இல்லாமல் I போயிருக்காங்க. ஸோ can't நான் believe மெயினாக இந்த it. கேமில் நான் How எதிர்பார்க்குற ஒரு thrilling! விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, And also அந்த ப்ரூம் ஸ்டிக்கில் terrifying. பறக்கணும். அதுதான் என்னோட ஆசை Anyway, இப்போதைக்கு. you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. பாய். தவிர திருப்பி ஏறுது மேலே. ஏம்மா கை கால் வச்சு சும்மாவே இருக்க மாட்டியாம்மா நீ? இன்னும் ஒருத்தர் இருக்க. ஸோ அடுத்து கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிற கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா கேரட். Sure you don't want to try it? அவன் கையில் என்ன Brewed it வச்சுக்கிட்டு இருக்கான்? myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to நம்மளோட pry. டிராவல் Nasty வந்து business, dragons. எல்லாருக்குமே Again, தெரிஞ்சிட்டு very இருக்கு. glad நீங்க you're பார்த்தீங்கன்னா here. ஸ்டார்டிங் அந்த Thank you, பொண்ணு Gareth. வந்து So am உங்களோட I. கேரவனை Are you வந்து related to Professor டிராகன் Weasley? கடிச்சுதான்னு I கேட்குறாங்க. am. ஸோ இவன் She's வந்து my என்னன்னு aunt. பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி இந்த ஆளுங்க இருந்திருக்காங்கன்னு Must be கேட்டுட்டு nice இருக்கா. having an aunt for a ஸோ அந்த மாதிரி professor. ஒரு You'd விஷயமே think so, வந்து wouldn't நம்ம you? பிரபலமாயிட்டோம். Aunt நம்ம உள்ள Matilda tends to வரும்போதே treat me as if I'm பிரபலம். a first year. அது எப்பவுமே Keeps too அப்படிதான். close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well, and she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. ஓ, அதுக்கு இருக்கு. அந்த மக்கில் என்ன Are இருக்கு you நம்ம having கேட்போம். butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. ஓகே. ஸோ வந்து நம்மளோட அதாவது ரூம்மேட் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, ஓ இந்த பொந்துக்குள்ளே தான் நம்ம போனோமா. அதாவது நம்மளோட காமன் ரூம்மேட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லி வெளியே வெயிட் Good பண்ணிட்டு இருக்காங்க morning. I அப்படின்னு trust you're சொன்னாங்க. ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding ஸோ level வந்து exams. ப்ரொஃபஸர் They வீஸ்லி will என்ன determine what சொல்கிறாங்கன்னு type of career பார்த்தீங்கன்னா, you can have ஸோ when நீ you வந்து leave here. டைரெக்டாக After 5வது much வருஷத்துக்கு வந்தனால discussion with the மீதி இருக்கிற headmaster and the ஆளுங்களோட நீ Department of பின்தங்கிட Magical கூடாது. Education at the Ministry, அதுவும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து இந்த we've devised வருஷ something கடைசியில் வந்து extraordinary to ensure OWS your எக்ஸாம் கூட success. இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஏதோ Here ஒரு you புக்கு சரியா இருக்கு பாருங்களேன் அந்த புக்கு. ஓஹோ, அந்த புக்கில் எல்லாமே இருக்குன்றது வந்து இப்படியே காட்டிடுறாங்க அவங்க. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps
seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. ஸோ வந்து அந்த புக்கு எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட ஹாரி பாட்டர் கேட்டதும் அவங்க என்ன சொன்னாங்க பார்த்தீங்கன்னா, நீ என் கூடயே வா, நான் உனக்கு வந்து அது என்ன The guide will பண்ணணுன்றதை give you காட்டிடுறேன் அப்படின்னு opportunities சொல்லி. to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. ஸோ இந்த புக்கு பேசிக்கலி நீங்கள் என்ன தெரியுமாங்க, அது ஒரு மேப்பு நம்மளோட சைட் குவெஸ்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறதுன்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து உங்களோட பில்டப் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க டைரெக்டாக சொல்ல முடியாதுல்ல மேப்புன்னு சொல்லி, அதனால வந்து இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க, வேற ஒன்றுமே கிடையாது. Do keep up. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெயிண்டிங்கை பற்றி வந்து நம்ம அந்த ரிபெல்லியோ கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து ரிபெல்லியோன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மந்திரம் தான். அந்த மந்திரம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே மறைஞ்சு இருக்கிற பொருட்களை வந்து காட்டக்கூடிய ஒரு மந்திரம் தான் அது. ஓகே. அந்த எருமாடு அந்த ஆள் மேலே உட்காந்துட்டு இருக்கான் பாருங்களேன், சரிதா? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. ஸோ இதுவரை பார்த்தீங்கன்னா கேம் ரொம்ப நல்லாவே போய்கிட்டு இருக்கு. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எல்லா கேமுமே வந்து எடுத்தோன்னே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஆடணும்னு தோணாது. பட் வந்து இந்த கேம் அப்படி கிடையாது. அடுத்து என்ன நடக்கும்ன்ற மாதிரி ஒரு தோண வைக்கிற ஒரு கேம் தான். ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இதுவரை யாருமே இந்த கேமை ட்ரை பண்ணதில்லை, இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க ட்ரை பண்ணதில்லைன்னா மறக்காமல் இந்த கேமை போய் ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு விஷயம். Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. ஸோ வந்து இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மேப் எடுத்து ஒரு சென்ட்ரல் ஹாலை வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. அது கொடுத்து இது லிங்க் ஆகுது. ஓகே, இங்கே இருந்து தான் கொடி இதில் இது. ஓகே, இது மட்டும் இப்போதைக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கு சென்ட்ரல் ஹால். நம்ம அங்கே தான் போக போகிறோம். ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ட்ராவல். ஸோ வந்து இந்த ஒரு கேம்லேயும் இருக்கும் பார்த்தீங்களா? ஸோ ஒரு கேமில் ஒரு விதமாக இருக்கும். ஸோ இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த க்ரீன் ஃப்ளேம் வந்து எங்கே மேப்பில் இருக்கோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா டைரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு போக முடியும். You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரொஃபஸர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த விஷயத்தை பற்றி எதுவுமே சொல்லக்கூடாது நம்ம கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கிட்ட கேட்ட உண்மையை நம்ம சொல்லாமல் அப்படியே மூடி வச்சாச்சு. ஏன்னா வந்து யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்கன்னே நம்மளுக்கு தெரியாது. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat.
I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் எங்கேருந்து வந்தான்னு தெரியல, திடீர்னு ஒரு இடத்துல இருந்து வந்தான். ஸோ வந்து Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீ வந்து அந்த 2 கிளாஸையும் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னை வந்து பாரு, அந்த ஹாக்ஸ்மீடுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி. அது என்னன்னு தெரில அந்த ஹாக்ஸ்மீட், ரொம்ப நேரமாக சொல்லிக்கிட்டு It's good to see இருக்கேன். you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the இவர் headmaster என்ன that சொல்கிறாருன்னு would be பார்த்தீங்கன்னா, better left இப்போதைக்கு நீ between வந்து அந்த us. உண்மையை Understood, தக்க Professor. வச்சுக்கோ. Good. ஏன்னா வந்து Now, இப்போவே as எல்லாத்தையுமே நம்ம capable as சொல்லிட்டோம்னா you கொஞ்சம் are, ப்ராப்ளம் I ஆகிடும் அப்படின்னு believe சொல்லி the ability சொல்லியிருக்காங்க. you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. This represents main quest. Completing main quest will further the story, unlock new features and grand experience. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோல்டு கலரில் இருக்கிறது வந்து நம்மளோட மெயின் quest. ஸோ வந்து அங்கே தான் இப்போ அது The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. ஸோ இவர் வந்தார், வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்க வேண்டிய அட்வைஸ்லாம் கொடுத்தாச்சு. quest completed. சாம் காம்பஸ். சாம்ஸ் கிளாஸ் போகலாமா? ஃபஸ்ட்டு இந்த கிளாஸ்க்கு போகலாம். டிஃபென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ஆர்ட்ஸ், டார்க் ஆர்ட்ஸ். ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்க்கு தான் நம்ம இப்போ போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த கிளாஸ் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் பிளாக் ஆர்ட்ஸா அந்த மாதிரி என்னமோ சொன்னாங்க. ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பாடு. ஓ, ஸோ இதுதான் வந்து ஹாக்வார்ட்ஸோட மெயினான ஏரியான்னு நினைக்கிறேன், பார்க்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல நம்ம வந்து உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகலாம். இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் நம்மளுக்கு அன்லாக் ஆகிடுச்சு. அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது கீழேயே இருந்தது. இதோ இருக்கு பாருங்க, லெவல் 2. ஓகே, அடுத்தது பார்த்துக்கலாம். எல்லாம் ஒரே இடத்துல பக்கத்தில் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓ, இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா? எடுத்தோன்னா சண்டையா? ப்ரொட்டேங்கோ. இது நம்ம பண்ணுவோமே, இது நல்லாவே நம்ம பண்ணுவோமே. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull.
It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprise Whoa. opponent is a weak Yes. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? இன்னைக்கு கத்துக்க போற ஸ்பெல் பாத்தீங்கன்னா லெவியோசோ. One thing I've learned as an Gladium unspeakable is the Levioso. value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. கத்துக்காச்சே. நம்மளோட ஹாக்வார்ட்ஸ்ல கத்துக்க போற முதல் ஸ்பெல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லெவியோசோ. Now, let's try something a little larger. எனக்கு ஒரு வாண்டு வேணும்ப்பா சத்தியமா. பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மந்திரம் சொன்னோம்னா வீடு மொத்தம் சுத்தமாயிரும். Let us begin with the basic cast. Tango? என்ன பண்ணோம் இப்போ? See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Okay. So first என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா லெவியோசோ first யூஸ் பண்ண சொல்றாங்க. As Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso. So, now the basic cast. So வந்து ஒரு ஓகே இது வந்து காம்போ மூவ்ஸ் மாதிரி நினைக்கிறேன். அதாவது இந்த மாதிரி இப்போ டேங்கோல வந்து பிளாக்ல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவியோசோ வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Levioso. Lucky. ஓகே மாட்டலாம். ஸோ அவன் பிளாக்ல இருந்தான். அந்த டைம் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவியோசோ மாட்டினியா வாங்க பேச்சு கொண்டு வெளியே போ. அவனை ஒரு அடி கூட அடிக்க விடாம நம்ம எல்லாம் போட்டு தள்ளி வச்சவனா திமிரான பேச்சு பேசிக்கிட்டு போனான். இப்பதான்டா அடி வாங்கிட்டு போனான். I put you on the spot and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நாளே வந்து ஒரே பாராட்டு மழையா இருக்கு. That's enough spectacle for one day. இன்னைக்கு அடி வாங்கின அடியில வந்து அவன் துண்டக்கானம் துணியங்கானம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கான். I enjoyed that. Well, that duel was quite something.
Everyone will be talking about ஸோ it. நம்ம It கிட்ட was அடி certainly வாங்கணும் good பார்த்தீங்கன்னா practice. நம்ம கிட்ட ரொம்ப நல்லா Practice? பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒருவேளை It நம்மளோட felt more like ஃப்ரெண்டாவே I was ஆயிடுவான்னு drilling an நினைக்கிறேன் அவன். expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled ஸோ நம்ம enough. கொஞ்சமாவது Consider உண்மையை yourself சொல்லலாம். lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules ஸோ now அதாவது and then. என்ன ஆச்சுன்னு Whether it's என்னன்னு joining சொல்கிறான்னு a பார்த்தீங்கன்னா secret dueling club செபாஸ்டின் or sneaking இந்த into the மாதிரி வந்து ஒரு restricted section of the சீக்ரெட்டான ஒரு library, ஃபைட்டிங் you கிளப் just இருக்குது இந்த have to be இடத்துல clever அப்படின்னு enough not சொல்லிட்டு to இருக்கான். get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃபைட் எங்கே நடக்குதுன்னு கூட இந்த செபாஸ்டின் சொல்லிட்டு போயிட்டான். பட் நம்மளுக்கு அதுக்கு நேரம் இல்லை. ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அடுத்த சாம்ஸ் கிளாஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ நம்ம இப்போ அங்கே தான் போக போகிறோம். நம்ம எதுக்கு வந்திருக்கோம்? நம்ம காலேஜ் போகிறதே படிக்கிறதுக்கு தானேங்க. ஸோ கரெக்டாக நம்ம அந்த வேலையை செய்வோமே. ஓ, இது எங்கே இருக்குது பாருங்களேன், இன்னும் மேலே இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேப் இல்லைன்னா நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்றது வந்து ஒரு உண்மையான விஷயந்தான். ஏன்னா வந்து எவ்வளோ சுத்தல் பாருங்கள். அந்த மேப்பில் காட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்குன்ற மாதிரி தான் காட்டுது. பட் ஆனால் இது கீழவே இல்லை, ரொம்ப ரொம்ப மேலே வந்துட்டுருக்கோம். நம்ம கிஃப்ட்லாம் காட்டுது. ஏன்னா இருக்கா இங்கே? பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி நம்மளுக்கு கிஃப்ட் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஓ, இங்கே ஒரு ஃபயர் கல். பாத்ரூமாப்பா, எவ்வளோ பெரிய பாத்ரூம் யாது. ஸோ சாம்ஸ் கிளாஸுக்கு போகிறதுக்கே வந்து ஒரு சாம் தேவைன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நேரமாக நம்ம ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்படியே டெய்லி ஓடிட்டு இருந்தானா போதுமே. ஓகே, ஒரு வழி நம்ம சாம்ஸ் கிளாஸ் கொண்டாச்சு. இந்த கிளாஸ் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது. அது பார்த்தீங்கன்னா சண்டை போடுறதுக்குனே வந்து ஒரு கிளாஸ் மாதிரி இருக்குது. பட் இது அப்படி கிடையாது. இந்த ஹாக்வார்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ரொம்ப நல்லவங்களாவே இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? இவர் கேட்குறது யாருக்கு புரியும்? ஃபர்ஸ்ட் நாளே வந்து I இது am பண்ணுறேன். afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? சார் அதெல்லாம் தெரிஞ்ச நாங்கள் ஏன் சார் ஸ்கூலுக்கு வர போகிறோம்? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ஸோ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து
அக்கியோ இது வந்து ஒருத்தங்க கையில் இருக்கிற பொருளை நம்மளுக்கு கொண்டு வரோம். அக்கியோ. Akio. Wow. That is not bad. Not You bad at are a all. swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. அப்படியே பாராட்டுறீங்க அப்படியே அச்சு கீழே இருக்கீங்களா அப்பா. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. ஓ ஃபர்ஸ்ட் நாளே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரொஃபஸர் வந்து வெளியே கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. என்ன பண்ண போகிறாரு வெளியே கூட்டிகிட்டு? எனக்கு ப்ரூம் ஸ்டிக் கொடுத்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ப்ரூம் ஸ்டிக் கொடுப்பீங்களா ப்ரொஃபஸர்? I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? ஓஹோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையாகவே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒரு கிளாஸுமே நம்மளுக்கு போர் அடிக்கக்கூடாது, விளாட்றவங்களுக்கு போர் விளாடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே ஒரு கேம்ன்ற முறையில் தான் அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. ஆனால் இது என்ன பண்ணணும்னு தெரியலையே. Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Okay. Now, think of this like gobstone. Accio. But instead of throwing... Excellent control there. Whoa. அடுத்து வா. Very good. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்க இந்த உண்டா வைக்கல. ஷே ரொம்ப இது பண்ணிட்டேன், தப்பு பண்ணிட்டேன். இல்லை நின்றுடா. ஸோ வந்து இந்த ஆரஞ்சில் வரும்போது நம்ம பண்ண பர்ஃபெக்டாக 50ல் வந்து நிற்கிது அது. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. நீ வந்தாலும் பிரயோஜனம் கிடையாது ஒன்னாய். நான் வந்தா before and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் நாய் வந்து ரெட் பால், நம்ம வந்து ப்ளூ கலர் பால். அந்த பெர்ஃபெக்டாக இடத்த கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம்ல. அடிக்க போகிற 3 பாலுமே 50ல் தான்டா அடிப்போம். வரேன். சாரிம்மா, இந்த வாட்டி நான் தான் ஜெயிக்க போகிறேன். அது நான் சொல்லி காட்டுறேன் எப்படி பண்ணணுன்ட்டு. ஓடே அடுத்த 50. அந்த பொண்ணு 50 அடிச்சிச்சா? ஐயோ, இப்போ நான் வந்து 40 அடிக்காமல் இன்னொரு 50 அடிச்சிட்டேன்னா நான் வின்னு. பட் வந்து அந்த பொண்ணு வச்சுட்டு வந்து போடு 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 புரியா? 350. Perfect score. Remarkable. ஸோ வந்து சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணுங்களை நம்மளை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு பிரபலமாகவே ஆகிடுவோன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளோட ஸ்கூலில். இப்போ என்னடா பண்ணுறீங்க? இந்த ஆள் சும்மாவே இருக்க மாட்டான் போல. ஓ, இந்த பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் நடுவில். I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Okay. So வந்து ஜஸ்ட் அது கரெக்டாக வந்து எடுத்துருக்கணும். அது இது வந்து அந்த தாண்டி போய்ட்டோன்னு நினைக்கிறேன். நின்று கீழே வந்துடுறா. Not to worry.
ஸோ தேவையில்லாமல் ஒரு முட்டை போயிடுச்சு. அதாவது ரொம்ப ஸ்பீடாக தட்டிட்டேன், நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கிற ரெண்டுமே வந்து 50 அடித்தா தான் ஜெயிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை ஜெயிக்கவே முடியாது இதுக்கு மேலே. ஸோ அது வந்து இன்னொரும் 30ல் இருந்தோம்னா நம்ம கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடுவோம். பட் அந்த பொண்ணு ஒரு 50ல் அடிச்சிச்சுன்னா ஓகே, திருப்பி 30ல் தான் அடிச்சிருக்கு. ஸோ நம்ம அடிக்கிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அக்கியா நோ 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 80 10 பாயிண்ட்ல தோத்துட்டு இருக்கேன் guys. ஜஸ்ட் மிஸ். ஆக்சுவலாக அது மட்டும் வெளியே விழாம இருந்தோன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஜெயிச்சிட்டு இருப்போம். Very good, both of you. Well done. ஸோ வந்து நம்மளோட ப்ரொஃபஸர் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் நாளே வந்து பாராட்டிட்டாரு. அதாவது நான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் நான். Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Nice to meet you. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. ஸோ ப்ரொஃபஸர் வந்து நம்ம கிட்ட பேசணும். ஸோ நம்ம அவரை வந்து ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணக்கூடாது. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. கண்டிப்பாக ப்ரொஃபஸர். ஸோ வந்து ப்ரொஃபஸர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து என்கிட்ட ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லி வந்து இந்த மாதிரி இவர் வந்து ஒரு புதுசான ஆள், ஸோ இவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் கிளாஸஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லி சொல்லியிருக்காரு. You're the new student, aren't you? எஸ், நான் அது சமந்தா டேல். Hello, you wanted to speak to me? சொல்லுங்க Samantha சமந்தா. Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly ரொம்ப seem to நல்லாவே hold your own போயிட்டு in இருக்கு. charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. அதுக்கு ஒரு திறமை வேணுமா? அது உனக்கு இருக்கான்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியாது. அதுக்கு வந்து ஒரு குடுப்பணம் வேணுமா? அது உங்ககிட்ட இருக்கான்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியாது. எங்கே போக போகிறோம்? இங்கே எந்த ஃப்ளேம் இருக்கா? இங்கே எந்த ஃப்ளேமுமே கிடையாது. இந்த ஃப்ளேம், இங்கே ஒரு ஃப்ளேம் இருக்குது. நம்ம இது யூஸ் பண்ணி சல்லுன்னு போயிடலாங்க. ஸோ நம்ம வந்து சென்ட்ரல் பார்க்குக்கு வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம்னா ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லி. ஸோ நம்ம இப்போ எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லியை பார்க்க தான் போகிறோம். அதாவது நம்மக்கிட்ட முன்னாடி அவங்க சொன்ன மாதிரியே வந்து நீங்கள் இந்த 2 கிளாஸை முடித்ததுக்கப்புறம் என்னை வந்து பாருங்கன்னு சொல்லி ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லி சொன்னாங்க. ஸோ
ஸோ அங்கே தான் நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டப்பா வேறு இருக்குது. என்ன டப்பா எங்கே இருக்குன்றது எனக்கு தெரியல. இது பாருங்களா, புல்லெல்லாம் தனியாக விட்டுது. ரெவெலியோ எங்கடா வச்சுருப்பீங்க? ஐயோ, இதுலலாம் ஒரு ஒரு பொட்டியை கண்டுபிடிக்கணும்னா உசிரே விட வேண்டியது வரும்னு நினைக்கிறேன் நண்பர்களே. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. இந்த இது பார்த்தீங்களா? இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹாரி பாட்டரில் இருக்கும். பட் அது பேர் அதில் டீக்குன்னு I இருக்கும். trust அதுன்னு your first தெரியல. classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Hasn't Professor Fig said anything? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து ஹாக்ஸ்மீடில் போயிட்டு I'm eager to நம்மளுக்கு get to தேவையான Hogsmeade. வந்து Very well. பொருட்கள் அங்கே போய் I'd வாங்கிட்டு like you வரலாம் to அப்படின்னு make your சொல்லிட்டு first இருக்காங்க. visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. ஸோ நம்ம வந்து நேட்டாக செபாஸ்டின் கூட போகலாமா? ஃபஸ்ட்டு வாட்டியே பொண்ணு கூட போகணுமா? நேட் கூட I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. ஸோ வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட quest வந்து ஆல்ரெடி வந்து இவர் தந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நம்ம வெளியே போனால் உடனே வந்து நம்மளோட quest வந்து அவர் ப்ரொஃபஸர் கொடுத்துருவார். ஸோ அந்த ப்ரொஃபஸர் வந்து அந்த quest-ஐ கொடுத்து, அதாவது நம்மளோட ஹோம்ஒர்க் மாதிரி நினச்சிக்கோங்க. அந்த ஹோம்ஒர்க் நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரமாக முடிக்கிறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் ஹாக்ஸ்மீடு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொஃபஸர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க வீஸ்லி. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. ரிப்பேரோ. Seems as if that might come in ஸோ நீங்கள் handy. போன வீடியோவில் நீங்கள் frequently பார்த்துருந்தீங்கன்னா than one வந்து would இந்த imagine. ரிப்பேரோவை As தான் வந்து Professor ப்ரொஃபஸர் Weasley பிக் யூஸ் mentioned, பண்ணுவார். I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. ஓகே. I'll start on the task right away, Professor. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேரோ வந்து ப்ரொஃபஸர் வந்து Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience as you proceed to master new bits of magic. Good luck, and I shall see you soon. ஸோ அதாவது அந்த டாஸ்க்கை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து கலெக்ட் த ஃப்ளையிங் பேப்பர் நியர் த broken ஸ்டாச்சு. எங்கடா இருக்கு? ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து அந்த பறக்கிற This is the right பேப்பர் இருக்கு area. அப்படின்னு சொல்லி. I wonder where the flying page is.
எங்க பறக்குறீங்க கண்ணா? ஏதோ லெவியோசோ. ஓகே, ஒரு பேப்பர் மாட்டிக்கிச்சு. கலெக்ட் த ஃப்ளையிங் பேப்பர் அகெயின்ஸ்ட் த டிஃபென்ஸ் ஸ்டாக்ஸ். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு இதை நம்ம கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. இன்னொன்று எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹார்ட் ஸ்பெல் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்த அந்த இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோ இருக்கே, முடிஞ்சது. ஓ, அந்த மியூசிக் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. செம்ம கிளாசிக்கே பண்ணியிருக்காங்க மியூசிக்கை. I trust the preliminary tasks weren't. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. அதாவது வந்து நம்ம தோற்றிட்டே வந்து அப்பா முடிச்சிச்சு. ஸோ இந்த ஸ்பெல் வந்து ரிப்பேர் உடஞ்சி போன எல்லாத்தையுமே நம்மளால சரி பண்ண முடியும் இதை வச்சு. ஓ, That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. பேசினே இருப்பேன் அப்படியே. ஒரு வழியாக வந்து நம்மளுக்கு சைடு குவெஸ்ட் கொடுத்ததை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம எங்கே போக போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாக்ஸ்மீட் வந்துட்டேன்டா. நம்மளுக்கு வந்து 20 HP வரை ஏறி இருக்கு. என்னை வெளியே கூட்டிட்டு போங்கடா டே. முதல்ல இந்த இடத்த விட்டு கூட்டிட்டு போங்கடா. எவ்வளோ நேரம்டா ஸ்கூல்லேயே இருக்கிறது? ஹாக்ஸ்மீட் முதல்ல போய் என்னோட வாண்டு வாங்கணும் ஃபஸ்ட்டு. அது எந்த மாதிரி இருக்குன்றதே தெரியல. இந்த ஹாரி பாட்டரில் வரமே பிளாக் கலர் ஃபீனிக்ஸ் வாண்டு மாதிரிலாம் இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குமான்னு கேட்டால் இட்ஸ் டவுட்ஃபுல் தான். ஸோ இதுதான் நம்மளோட பார்ட்னர். கூட தான் நம்ம போகிறோம். ஆமாண்டா, உன்னை தான் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன். Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. கட்டாயமாக இதோ போகலாம். ஸ்கூல் வெளியே பாருங்களேன் எவ்வளோ அருமையாக இருக்குன்ட்டு. அவன் பறந்துக்கிட்டு இருக்கான். ஒருத்தன் ஒரு விதத்தில் போய்கிட்டு இருக்கானே வச்சுக்கோங்களேன். I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes. I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. முதல்ல இந்த அடுத்த வாட்டி வெளியே போனா இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு போயிடலாம். After being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as எப்படி இருக்கு பாருங்களேன். இதுதாங்க ஓப்பன் வேர்ல்டு. ஸோ இது வந்து தான் ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசியோட டோட்டல் ஓப்பன் வேர்ல்டுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் பாருங்க, இதுதான் வந்து அந்த ஃபெஸ்டிவல் நடக்கும் பாருங்க. அந்த ஃபெஸ்டிவல்ன்ற பாருங்க, அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்டு அது நடக்கிற இடம் அது. ஸோ பாருங்க, செடிக்கு தண்ணி தானா ஊற்றுது. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around. நம்ம வந்து ரொம்ப நல்ல வேலை எதுவும் பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நாட்டியை கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கு.
இவன் wait, திருப்பி over ஓடிக்கிட்டு here. இருக்கான். I often என்ன spot இருக்கீங்க? lace-winged flies in this area. Oh, Hey. what's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. வாவ், இங்க பாருங்களேன், செடி பேசுது. ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் எனக்கு ஒரு தொடப்பக்கட்டை வேணும்னு ஆசைப்பட்றேன். அது மேலே ஏறி உட்காந்து பறந்து போய்கிட்டே இருந்துடலாம். Look, from the forbidden forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. அது கூட ஓட்டலாம்ல நம்மளுக்கு. ஸோ இந்த கேமில் வந்து எல்லாமே நம்மளுக்கு பண்ணலாம். பாருங்களேன், ஹாக்வார்ட்ஸ் வந்து வெளியேந்து பார்த்தா இப்படி தான் இருக்கும் ஹாக்வார்ட்ஸு. That's the forbidden forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. அதெல்லாம் உனக்குமா? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. ஸோ நீ வந்து இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தனா நான் ஒன்று ஒன்றா தேட போக ஆரம்பிச்சிடும் பார்த்துக்க. அதுதான் ஹாக்ஸ்மீடா? இல்லை முன்னாடி வருது, அதுதான் ஹாக்ஸ்மீடா? I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. ஸோ இவ்வளோ நேரம் எவ்வளோ தூரம் பாருங்களேன். ஆக்சுவலாக ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ். இது நம்ம ஃபுல்லாக ஓடி போகிறதுன்றது வந்து இட்ஸ் இம்பாசிபிள் தான் சொல்லுவேன் நான். My arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. ரொம்ப அருமையா இருக்கு இந்த கேம். சத்தியமா சொல்றேன், வார்த்தைகளே இல்ல. Hopefully it will for you too. ஒரு லைவ்லியா இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா looks a bit worse for wear. Hello Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss On-Eye. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. ஓடிப்படா, சும்மா பேசி சாவடிச்சுக்கிட்டு. A demi, guys. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. வந்துட்டோமா? வந்தாச்சா? ஹாக்ஸ்மீட் வந்தாச்சா? I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Yes guys, நம்ம finally the Hogsmeade. நம்ம ஹாக்ஸ்மீடுக்கு வந்தாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன வாங்க போலான்றத வந்து முடிவு பண்ணலாம். It is hard to know where to start. The 3 Broomsticks is the place for butterbeer, and you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. என்னது I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. ஸோ இந்த பொண்ணு எதாவது பேசிக்கிட்டு நான் கண்டுக்கவே இல்லை. நான் பாட்டு இப்படி வந்துட்டேன். வந்துட்டேன். தேவையில்லாத நிறைய விஷயம் இந்த பொண்ணு பேசிக்கிட்டு இருக்கு. பட் அதனால் நான் அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு விட்டுட்டேன் நான். ஸோ நீங்கள் இதுவரை இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக், இந்த சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப், அப்படி இந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இதே போல் அதிரடி கண்டென்ட்ஸ் நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம். You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. ஸோ இந்த பொண்ணு வந்து நம்மளை ஃப்ரீயாகவே விட்டுடுச்சு. கண்டிப்பாடா, இந்த பொண்ணு நம்மளை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரீயாகவே விட்டுடுச்சு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இது
எஸ், முதல்ல நான் இங்கே தான் போக போகிறேன். வாண்டு தான் எனக்கு தேவை, மெயினான ஒரு விஷயம். ஓ, நம்ம வந்து தொடவே இல்லை. தொடறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம Just a moment, please. No issue, sir. No problem at all. Hello, sir. I'm looking for நம்மளோட first wand நம்ம வாங்க போறோம் guys. இவ்வளவு நேரம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட Well, you're our new 5th year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? No, not you. இந்த தாத்தா தான் அதாவது இவங்களோட ஃபேமிலி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் வான் மேக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. You might do. Here, give this one a try. ஏய், இந்த வாண்டு நல்லா இருக்கு. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. அது பாருங்களேன், ஒரு சுத்துறோட பானை வெடிக்கலாம் வெடியுது. We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. இந்த வாண்டுமே நல்லா இருக்கு, பட் இது ஒர்க் ஆகுமா நம்மளுக்கு? ஐயோ, என்னென்ன தூக்கி அடிச்சோன்னா எல்லாமே வந்து திருப்பி அடிக்குது. தேவையில்லாம நீங்க வந்துருப்பா. இந்த வாண்டுமே கிடையாது நம்மளுக்கு. ஸோ இந்த நம்மளோட வாண்டுக்கு நம்மளுக்கு எந்த வாண்டு வரும்ன்றதே தெரிய மாட்டேங்குது. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. ஓ, இதுதான் நம்மளோட வாண்டா? ரொம்ப நல்லா இருக்கே. நம்மளுக்கு வந்து எந்த கலர் வேணா வச்சுக்கலாம் போல. How intriguing. Curious indeed. ஓகே, நம்ம இதுவே வச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அதில் டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன். How intriguing. இந்த பேட்டர்ன் நல்லா இருக்கு. ஸோ இது வச்சுக்கலாம் நம்ம. பர்ச்சேஸ். வேற என்ன இருக்கு இதில்? அதெல்லாம் யாருக்கு வேணும்? டிராகன் யூனிகார்ன் ஹேர். A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. What do you think? ஒரு வழியா guys நம்மளுக்கு சொந்தமான ஒரு வாண்டு கிடைச்சிருச்சு. ஸோ இதுவரை நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே போல் அதர் ரெடி கண்டென்ட்ஸ் பார்க்கறதுக்கு மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் guys. Stay safe and enjoy. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander.
I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Once again guys, thanks for watching. So இது அடுத்த வீடியோ சந்திக்கும் வரை until then, goodbye.